mu nzego zitandukanye teraniye hano inshuti bavandimwe mwaje kudufasha kwibuka abacu bazize jenoside ya 1994 bajugunywe mu nzuzi n'imigezi n'ibiyaga baje kubasuhuza. Distinguished guests, friends, family who are here, who came to stand with us as we commemorate the lives of our loved ones who were killed in the 1994 genocide against the Tutsi, thrown in rivers, lakes, and eventually ended here. Nitwa Karenda Marie Solange, ndubatse, mfite umugabo n'abana bane. My name is Karinda Marie Solange. I am married and I have 4 children. Ubuhamya bwanjye bw'inzira y'umusaraba nanyuzemo bukubiye mu byiciro bitatu. My testimony, or what we call the journey of the cross, is in 3 parts. Icyiciro cya mbere ya jenoside uko twari tubayeho. The first part is the life before the genocide and how we lived. Jenoside ni umugambi wararateguwe, jewe ntago mpamanya n'abavuga yuko yabaye kubera ihanurwa y'indege ya Habyarimana. The genocide was carefully planned, and therefore I disagree with those who say that the genocide was sparked by the shooting of the plane of President Habyarimana. Mbere ya jenoside mpera twiga muri primaire, mpamvu mvuga ko ari umugambi wararateguwe. Njyewe naje kumenya ko ndi umututsi ngeze mu wa gatatu primaire. The reason why I say the genocide was well planned is because back then, even when we were children, I came to know that I was a Tutsi when I was in primary 3. Kera twiga mu mashuri bajyaga baduhagurutsa bakavuga abakobwa b'abatutsi muhaguruke, ababahutu muhaguruke. I remember in class they would say all the Tutsi girls rise, all the Hutu girls rise. Hanyuma kubera ko ngiye ntari nzi icyo ndicyo babanje kuvuga abahutu ndahaguruka. Bityo wari umwarimu wacu ahita ambwira ngo wicara ngura umututsi. So because I didn't know who I was, I rose when they called out the Hutu girls in the class, and the teacher said, "You are a Tutsi girl, so please take your seat." Noneho nza kubona mbona abana turi kumwe batangiye kumpakamu. So my classmates started shouting when they saw me rise or sit as a Tutsi girl. Nageze mu rugo mbaza papa ndamubwira se turabaki. I remember going back home and asking my father, "Who are we?" Hanyuma arambwira ati se kubera iki? Ndamubwira njyewe nahagurutse bavuze ngo abahutu n'abatutsi mpaguruka mu bahutu, mwemambwa ngo nicaye ngiye ndi umututsi, abanyeshuri batangira kumpakamu. I remember my father asking me, "Why are you asking who we are?" Then I told him what had happened at school. When they called out Hutu girls to stand, I stood and the teacher asked me to sit down, and then my classmates were shouting. Hanyuma papa arambwira ati ibyo byihorere. My father told me not to pay attention to any of that. Ndongera ngeze mu mwaka wa 4 niho naje kubabara cyane. Ndibuka twari baduha examen baradukosora twandikiraga ku mbaho. I remember when we went to the next class, which was primary 4, something happened that deeply hurt me. I remember we used to write on blackboards. Umwarimu wanyigishaga yari umudamu afata urubaho rwanjye arushyiraho 0. And my teacher was a woman, was a lady, so she took my board and put 0. She graded me 0. Ntagaruko nari umuswa. Not to mean that I was not smart enough in class. Yararufashe ararunaga cyane arurenza umuhanda rwa agana hepfo arambwa ngo ninje kurutoragura. She threw my board across the street and told me to go and pick it. Ngiye kurutoragura ngenda gahoro arambwira ati dore uko bigenda agatsinda bigenda bikururuka.
And she came and saw how I was walking slowly and said, look at how they walk slowly. arambwira ati n'ubundi inzoka niko mwabaye. And then she said, snakes crawl. Ngeze mu rugo nabajije ababyeyi ndababwira ko nababajije ubwoko bwanjye mukanga kubumbwira mwaremo nano bakaba yongeye kubimbwira n'ukubera iki mwabaye abatutsi. So this time I went back home and I told my parents, I asked you who we are and you told me not to pay attention, but this time round the teacher said that we walk or we crawl as snakes. So why were you born Tutsi? Ababyeyi barababaye ariko se bansobanurira. My parents were hurt, but they still didn't explain to me. Bityo nkajya mbona mu ishuri dukomeza gutotezwa. So in school we would always be tormented. Nihuse cyane rero ubuhamya bwanjye ni burebure reka mba mpine aho ngaho noneho ninjire mu gikorwa nyirizina cya genocide. My testimony is very long, but let me go now straight to the genocide itself. Genocide yabaye mfite imyaka 16. The genocide took place when I was 16 years old. Ndibuka ku itariki 7 indege ya Habyarimana yahanutse. On the 7th of April, when the aeroplane that had President Habyarimana was shot down. Ngiye ntago nari naraye mu rugo nari nagiye kuraza amasengero ariko yari atuye bugufa aho ngaho. I hadn't spent the night at my parents' house. I was at my auntie's house, but she was our neighbor. Narazindutse mu gitondo nza mu rugo nsanga ababyeyi bicaye hanze ku muryango mbona bahindutse bigunze. I came quickly in the morning and went to find my parents sitting in front of our house, but something had changed about their demeanor. Ntabwo nari nzi ibyabaye. I didn't know what was happening. Narababajije se ko ndeba mubabaye habaye iki. I asked them, you seem to be troubled. What happened? Barambwira bati Habyarimana yapfuye. And they told me Habyarimana is dead. Ngewe rero nk'umuntu w'umwana numvaga kuba yapfuye ntacyo bitwaye narabashubije. As a child, I didn't see the weight of his death, so I responded to them. Narababwiye nimba yapfuye ntacyo bitwaye bashyireho undi. And I said, if he's dead, let them elect another president to replace him. Ababyeyi barambwiye bati ko nta kundi nyine kuva Habyarimana yapfuye natwe turapfa. And my parents said, if Habyarimana is dead, we are going to die following him. Ngewe nk'umwana nkumva ari ibintu bitamfasheho. As a child, it didn't make sense. Okay, byarakomeje ubwo ngubwo burakeye ku itariki 8 ndamanuka twari dutuye ivomero ndagenda njya kuvoma. On the 8th, the next day, I went to fetch water. Hanyuma mpasanga umugabo twari turanye afite umuhoro arimo kuwucyaza cyane. I found one of our neighbors with a machete and he was sharpening it. Ndamubwira se kurimo gucyaza umuhoro. So I asked him, why are you sharpening the machete? Arambwira ati uwo muhoro nuwo tugiye kubatemesha. And he told me, we will use the machete to cut you in pieces. Narazamutse ngeze mu rugo nsanga papa aragiye inka ku irembo. I went and I found my father with the cows by the compound. Hanyuma mubwira uko uwo mugabo ambwiye. I told him how our neighbor had responded. Arambwira ati buriya nyine nta kundi ibyo nababwiye nibyo tugomba gupfa. And he said, this is what I told you. We will die. Byarakomeje ubwo ku itariki 9. On the 9th, mbona ibintu bitangiye guhindura isura. Things started changing. Mbona hakurya twari dutegeye kwa nyogokuru hari mu mpinga mbona batangiye gutwika amazu. We lived across my grandmother, and on the other side of the hill, I saw that they had started burning houses. Hanyuma mama aravuga ati iwacu dore iriya myotsi iri guturukayo batangiye kubatwikira. My mother said they have started burning the houses of our relatives. That's what's happening. Ku itariki 9, on the 9th, tugiye tubona amafirimbi, induru. We saw a gang with whistles, shouting, screaming. Birimo kuvuga mu gace aho ngaho twari dutuye ahantu h'igikombe turi abatutsi. We lived in a valley place, and the majority of us who lived there were Tutsi. Twahise tuva mu nzu turagenda tujya ku misozi hejuru tujyana n'inka
ariko nta bintu twize tujyana. Papa yaravuze ati ni mubyihorere ubwo nyine nitubaho tuzagaruka tubisange. So we immediately left our homes and tried to climb upwards the hills. We left everything at home because my father said if we ever leave, if we survive this, we'll come back and get what we left behind. Subiye inyuma gatoya hari icyo navuze, navukanaga n'abana 9 na papa na mama, ubwo twari 11. We were a family of 11, my father, my mother, with the 9 children. Ababyeyi barapfuye n'abavandimwe, ariko nasigaranye abavandimwe 3. My parents and my other siblings were killed in the genocide. We survived only the 3 of us. Hanyuma twaragiye tujya aho ngaho ku musozi ahantu bitaga Muntunga. So we went to a hill, a place they called Muntunga. Njya kubona ko ibintu bikomeye, hari ubwo abantu bo muri yacyo gikombe so twateraniye hamwe. Hanyuma hari umusaza n'umukecuru bari bashaje nta nubwo babashaga kureba, babatereye intebe ngo bicare. I remember when we went upwards the hill, all of us from the valley went upwards the hill, and I remember seeing an old man and an old woman who were very, very old, and they had given them seats to sit. Hanyuma ubwo ngiye kubona tubona ibitero 3 biraje byinshi, ariko ubwo batubwiye ati abagore n'abakobwa mufata amabuye mwirwaneho. And then I saw 3 gangs come to attack us. They had told us that even the girls and the women were to grab stones and throw stones at them to fight for ourselves. Harabanje haje igitero cya mbere gifite abantu bakeya, akumbi cyari kije gutata ngo kirebe abantu bahari ukuntu bangana, turakinesha. The first gang that came didn't have many people, so we threw stones at them and they fled. But initially they had come to do the numbering, to know who was there and how much effort it would take to kill us all. Nari mfite musaza wanjye mukuru bajyaga bavuga ngo ajya mu Nkotanyi ngo akongera akagaruka ngo afite imbunda na grenade. One of my eldest brothers, they used to call him Inkotanyi, or a member of the RPF, and they used to say that he had a gun and a grenade. Hanyuma ubwo bitero biza byose bivuga ngo mufate ndekezi ngo afite grenade ngo nimara kumufata ngo abandi bose twabashoboye. So the other gangs that came, they came specifically looking for him, saying that if you grab Ndekezi, everyone else will fall. Icyo gihe babasaza n'abakecuru navugaga bari bicaye ku ntebe. So at that time, the old man and the old woman who were sitting, bababindiye kuri za ntebe, babakubita za ntebe bahita bapfa. They pushed them and hit them with the chairs until they died. Bahita batwiraramo gutyo bahita bicamo abandi bantu. They joined us and started killing people. Noneho mama yari yadufashe afata igitenge ngiye n'abarumuna banjye araduhambiranya ngo tutaza kumucika tugendere hamwe. Immediately my mother grabbed one of her garments and tied us. We were 3 of us and said, I want to keep you close to where I am. Himara kubona abo bantu bamaze gupfa nibwo nese mbona ko ibintu bikomeye nahise nijishura mama, ubwo nyine mpita nirukanka mba ndamucitse. As soon as I heard the attackers come, I ran for my life, and immediately then they started killing my auntie. I heard her screams as I was running. Narirukanse ndagenda njya hakurya ku muhungu wa masenge. I ran to the house of my cousin who was living across the house. Ngezeyo baranyirukana bati hoshosho ugenda mutaza kutwicisha kanyu kashobotse. And my cousin said, run, they will kill all of us if you stay. They have decided to kill all of you. You shouldn't stay here and get all of us killed. Narazamutse ndara mu ishyamba ryari aho ngaho, imvura iranyagira ndaharara. I went and I spent the night in the forest that was nearby. Ku munsi ukurikiye ndongera kundi munsi ndahirirwa. I spent there a whole day. Ku munsi wa gatatu inzara irandya ndavuga ngo reka ngaruke wenda bampa ibiryo nisubire muri rya shyamba. And on the 3rd day I said, let me come back and ask for food, then I'll go back and hide in the forest. Ngezeyo barongera baranyirukana bati genda ntago tugushaka aho ngaho. And when I went back, they chased me. They said, go, we do not want you here. Narakomeje ndagenda mangeze aho bita Bunikayenzi ngire ngo. I kept moving. I went to Kayenzi. Nasanga bariyeri y'interahamwe nyinshi
nyinshi cyane. I found a roadblock with many Interahamwe. Ya myenda nari nambaye kubera ukuntu yari nyinshi nari nkigerekeranyije bakajya bambwira bati manika amaboko uvuge power. And I was still wearing all those clothes. So when they saw me, they told me, raise your hand and keep chanting, power, power, power. Bakajya bambwira ati ubwo ntabwo uri umututsi. And they said, you are not a Tutsi. Banyaka ibyangombwa ndabwa ngiye nta byangombwa afite. They asked for my documents, my ID. I didn't have my ID. Barambwira ngo se nta masasu ufite. They asked me, do you have bullets? Ndabwa nta masasu mfite. I told them I don't have bullets. Barambwira bati izi ni za nyenzi turimo kurwana nazo. And they said, these are the cockroaches that we are fighting. Ndabwa ngiye ntago ndi umututsi bakambwira ati se ubu ngubu urabona usa natwe. And I told them I'm not a Tutsi. And they said, do you look like us? Do you think you look like us? Ndabwa ngiye ndi umuhutu. I told them I'm a Hutu. Papa ni umuhutu ariko mama ni umututsi ngiye nsa na mama. I told them my father is a Hutu, my mother is a Tutsi. I look like my mother. Harimo Interahamwe imwe ari ifite inkota. There was an Interahamwe who had shoes on. Afite inkota ndende. He had a sword. He had a sword. Arambwira ati inkota niyo maze kwicisha bene wanyu. And he said, I have just used this sword to kill your relatives. Ati nawe ndayikwicisha. And I'm about to do the same to you. Havamo Interahamwe imwe iravuga ati aka ni agakobwa ni mukihorere. One of the Interahamwe said, this is a young girl, leave her. Ati ni mukicaza ahangaha turakica tuvuye kwica bene wabo. Let her sit here and wait for us to kill her after we have finished killing all her relatives. Nicaye kuri bariyeri. So I sat by the roadblock. Bansigira Interahamwe ebyiri ngo zisigare zindinze. They left two Interahamwes to keep watch over me. Haza umugore ngo yari umugore w'umupolisi. Then there came a woman, she was a wife to a policeman. Araza arababwira ati ariko igihe mwahere mwica uwo mwana mwamwihoreye murabona batwaye iki. And she said, you have killed for so long. This is a child. Leave her alone. Iyo Interahamwe imwe arabibwira ngo nazayituma itabi. So she asked one of the militiamen to come, that she would send him to get cigarettes for her. Ati ndasigara mubarebera indi sinibuka ikintu yayitumye. And the other one, I don't know what she asked him to do. And she said she would stay with me and watch that I stay there. Arambwira ati wa mwana we ndabona nteye agahinda. Ati iriya Interahamwe irakwica yagusize aho ngaho ati yamaze abantu. And she said, young girl, I feel sorry for you. That Interahamwe will certainly kill you because he has killed so many people. Arambwira ati manuka ahangaha muri kano kabande. And she said, go down this hill. Ati wigendere. And just run. Ndamubwira se ndajya ko ntazi inzira. And I said, I do not know the way, so where should I go? Arambwira ati wa mwana urabaza inzira ati komeza wiruka. And she said, young girl, you ask for the way, just run for your life. Naramanutse. So I ran Muri ako kabande. down the valley. Nahasanze abatutsi benshi. I found so many Tutsis. Aho mu gacurabwenge ndibuka ni mu gacurabwenge ndahabona neza. It is in Gachurabgenge. I can see that place now. Babishe. They had killed them. Bamwe bari mu gutaka bansaba amazi kandi nanjye ntayafite. Some were crying out for water, asking me for water, and I didn't have water. Ntacyo nari bubafashe ndabasimbuka nsimbuka ya mirambo. I couldn't help them, so I kept jumping over the bodies. Ndakomeza mbangeze ku Kamonyi. I went all the way to Kamonyi. Nageze ku Kamonyi nsanga urugo rw'umututsi bamaje gutwika. When I reached in Kamonyi, I saw a house of a Tutsi that they had just burned. Nsanga abagore n'abakobwa barimo gushungera. And I saw women watching over what was happening. Nasanze igihugu kimeze nk'ikigoryi. And I found a man who looked like he was mentally ill. Abagore bakajya bavuga bati tuguhe umugore. And they were saying, let's give you a wife among these. Hano kikajya kibabwira ngo nta mugore nshaka. And he kept saying, I do not need a wife. Umukobwa yarambonye. One of the girls saw me. Muri abo bari hango bari gushungera. One of the women who were watching what was happening. Arambwira ati wa mwana ngo ngwino nkubwire. And she said, young girl, come over here. I want to tell you something. Arambwira ati uri umututsi. And she said, are you a Tutsi girl?
sinigeraga mvuga ko ndi umututsi. I never said I was Tutsi. Ndambwira ngiye ntabwo ndi umututsi. I said I'm not a Tutsi. Ubwo naye ntangiye kujya mpindura noneho nkajya mbabwira ngewe navuye i Kigali nahunze inkotanyi ndimo kujya kwa sogokuru ku Mugina. I had changed my story, and at this point I was telling them that I was fleeing from Kigali, fleeing from the Inhotanyi, the RPA soldiers, and I was going to my grandfather's house. Ku Mugina aho nari mpazi kubera musaza wanjye umwe nababwiye mukuru yararashatse umukobwa waho. That area, I knew it so well because my brother, the one I told you about, had married a girl from that area. Byaramaze kuba saa 12. It was around 6 p.m. Umukobwa yaranjyanye njyane waba arambwira ati ngwino ngucumbikira dore burije hanyuma uzikomereze ejo mu gitondo. So she took me to her family home and said, you stay here and then tomorrow morning you will keep moving. Nagezeyo. When I reached there, kubera umunaniro urwa rugendo rwose nagenze, because of the long journey and the exhaustion, yanyeretse aho kuryama naryama sinatekereza n'ibyo gupfa ndasinzira. She showed me where to sleep and I immediately slept. I forgot about the death and everything that I had seen. Papa wo kumbe yari intera hamwe ikomeye aho ngaho yabaga yagiye ku kazi niko kera babyitaga. And her father, unbeknown to me, was one of the leading Interahamwe in that area. So he had gone to work. When they would go out to kill people, they would call it going out to work. Papa we yaraje wa mukobwa arambwira ati ngwino ujye gusuhuza papa. When her father returned, she came and woke me up and told me, come and greet my father. Naraje nsanga papa we yicaye muri salo afite umuhoro afite mpiri. I went to the living room and found her father seated with a machete and a club. Akimbona itavuga ati wa mukobwa uzankurira ishyano turimo kurwana n'inkotanyi kumbe nawe ukazicumbikira. And immediately when he saw me, he scolded his daughter and said, we are killing the Inhotanyi and you're bringing one of them to my house. Arambwira ati uri umututsi. So he looked at me and asked me, are you Tutsi? Ndongera mubwira ko akuri ndavuga ngiye ntabwo ndi umututsi ndi umuhutu. I told him I'm not a Tutsi. Arambwira amazuru sirabona nawe abahutu. And he looked at me and said, do you think your nose looks like the nose of Hutus? Namubwiye nta amazuru na ya mama niwe mututsi papa ni umuhutu. I told him my nose is similar to that of my mother. She's Tutsi, but my father is Hutu. Arambwira ati nisha abantu benshi ndananiwe genda wowe sinkwisha ariko ntundarire mu rugo. So he looked at me and said, I have killed so many people today. I'm very tired. I cannot kill you. Tomorrow early morning, rise and leave. Yaranyirukanye. He sent me away. Byamaze kuba ninjoro. It was late. Bagenda ntangira kwibaza aho ngiye na hantu ntazi. I started asking myself where I was going to head. I didn't know this place. Nageze haguru urwo umukobwa araza arankurikira. So when I reached the compound, the daughter came. Arambwira ati garuka papa agiye kuryama kandi ngiye ndara mu nzu yo hanze ngwino nkurarane mu gitondo uri bwikomereze. And she called me and said, come, my father has gone to sleep, but I sleep in the house that is outside. I'll keep you for tonight, then you'll go tomorrow morning. Umukobwa yaranjyanye iwabo ndaryama. She took me to the house and I slept. Mu gitondo narabyutse. In the morning when I woke up, papa atari yabyuka ndakomeza ndagenda. I woke up before the father woke up and I kept running. Ndamubwira none se wandangiye inzira irangiza ku Mugina. So I asked her, what is the way that will lead me to Mugina? Ku Mugina nahagendaga n'imodoka ntago nayo mpazi n'amaguru. I used to go there by car. I didn't know the place on foot. Yanyeretse inzira. She showed me the way. Bagenda ngera ahantu bita mu Gashyushya. I reached a place called Mugashyushya. Sanga interahamwe nyinshi ugira ngo ni nk'isoko ryaremye. And I found many in Interahamwe. You would think it's a market. Barangije baramfata. Then they took me. Interahamwe The Interahamwe took me. Yankubise umugeri. He hit me with his leg. Narabirindutse. Nikubita mu mukingo. And I fell. Hanyuma
Wana naguye ncuramye because I had fell upside down. indiraza Another Interahamwe came umubitse mu mugongo mera nk'umuntu upfuye and hit me with a club at the back, and I felt like a dead person. bansize aho ngaho bazi ko napfuye. They left me there thinking I was dead. Bamaze kugenda When they left, narakomeje ndagenda I kept running. ndagenda I kept moving. ngeze ku yindi bariyeri When I reached another roadblock, barambaza ugiye he wa mwana we. they asked me, "Where are you going, young girl?" As I had told them, kumwe nababwiye yuko kumugina musaza wanjye yari yarashakiyeyo umugore yari afite yari umuhutukazi. as I told you, my brother who lived in Mugina had been married and his wife was a Hutu woman. Ubwo nyine natangiye kujya mvuga ko ngiye kwa sogokuru nkavuga ngo yitwa Muhinde, ubwo ni kwa sebukwa musaza wanjye. And I kept saying I'm going to my grandfather's house, but in actual sense he was the father-in-law of my brother who was a Hutu man. Iyo bariyeri rero ntago nari nzi ko umuntu uyiriho yari yatunze ubwo ngubwo umugore uvindimwe n'uwa musaza wanjye. Now what I didn't know is that at that roadblock was an Interahamwe who was married to the sister of my brother's wife or my sister-in-law. Arambwira ati uri umwuzukuru uri umukobwa wande ko mbazi. And he said, "Who do you belong to? Because I know all the grandchildren of this household." Nahise mubwira muramukazi wanjye. I told him my sister-in-law. Arambwira turabeshya atabana be ni batoya atahubwo buri muramukazi batubwira umututsi. And he said, "You are lying because all her children are very young, so you must be her sister-in-law. That means you are a Tutsi woman." Nahise mbona ko yamenye. I immediately saw that he had recognized me. Arangije arambwira ati ugiye kwa Muhinde n'abagumya guhisha abatutsi ko muramukazi wawe yagezeyo n'abana be ati ubwo ngubwo baragumya bahisha abatutsi ko mumaze kuba benshi. So he said, "How are you going to Muhinde's house, that particular person, because they have hidden so many Tutsi and we know that you're going to become too many in one place." Nsubiye inyuma gato umusaza wanjye tukiri iwacu yaje kubwira umugore. My brother had told his wife. Aramubwira ati njyewe ndagiye uzajyana abana banjye nimubaho tuzahura. So he had told his wife, "I'm going, go and hide our children. If you survive, we will meet again." Yaje kumbwira uwo mugabo wa mukuru wa muramukazi wanjye. So this man who was married to the sister of my sister-in-law told me. Yarambwira ati genda nabo barakwiyicira ngiye sinkwisha. He said, "I will let you go. I'm sure they will kill you themselves." Narakomeje ndagenda ubwo none mba ngeze aho ngaho kwa wabo wa muramukazi wanjye. So I kept moving and went to the family home of my sister-in-law. Yari afite basaza be b'intera hamwe. Her brothers were in the Interahamwe militia. Ambonye aravuga ati noneho urugo rwacu rwabaye urw'abatutsi. When he saw me, he said, "Now our home has become a home of the Tutsi." Yarambwira ati noneho wenda kwiyiciye ataba abana nabaretse kubera ko ari abakobwa ati wenda kwica. So he looked at me and said, "I have let these children go because they are girls, but for you I will kill you myself." Arambaza ati musaza ari hehe ari we muramuwe. So he asked for my brother who was his brother-in-law. Ndamubwira ntago nzi ahantu ari. And I said, "I do not know where my brother is." Arambwira ati naramukaje wenda mwiyicira. And he said, "If he comes here, I'll kill him myself." Muramukazi wanjye akimbona. As soon as my sister-in-law saw me, yaravuze ati noneho ndagushyiraho ko n'abana bagiye kubanicana. and she said, "Where will I hide you? Because they even want to kill my children." Musaza we yaragiye azana igitero. The brother went and brought an attack group. Aravuga ati muze munkurire inkotanyi ahangaha. And said, "Come and take the inkotanyi from this place." Muramukazi wanjye yahise ajya kumpisha mu rutoki. My sister-in-law immediately went to hide me in the banana plantation. Cya gitero cyaraje gisanga ntahari.
And when the attack group came, it didn't find me there. hanyuma musaza we yarongera aragaruka The brother came back kundi munsi ukurikiyeho the following day. ni ishusho ntashobora kuzibagirwa I can never forget what my eyes saw, iteka igaruka mu maso yanjye because this image always comes back in my mind. yazanye umwana w'imyaka 5 He brought a child of 5 years, w'umututsi a Tutsi child. nibwo nahise mbona ubugome bw'abahutu ko ari bubi. That's how I saw that they had wicked hearts. hari ityazo ryari hanze bacyarizagaho There is a place that they used to sharpen their weapons. yahambiye ka kana He bound the 5-year-old child. akana kamusaba imbabazi I remember this child begging for his life. arambwira ati ngiye kukwica And he told the child, I'm going to kill you. yafashe umuhoro arakegeta agakanu He took the machete and cut the child by the throat, akana karapfa. and the child immediately died. niza nsohora mu nzu aho narindi ubwo narabirebaga byabikoraga ndeba When he was killing this child, I was seeing it. arambwira ati ukuntu maze kugira uyu mwana And he said, the way I've just killed this child, ningaruka ndiko ndi bukugire. when I come back, this is what I will do to you. naje kubwira musaza nani muramukazi wanjye I told my sister-in-law, ndamubwira urabizi njyewe ntinya umuhoro I told her, I am afraid of a machete. reka nigendere. Let me run. yarambwiye And she told me, ati nta kuri nabigenza igendere batazakunyicira mu maso. she said, I can't do anything about it. I don't want you to die in front of my eyes. narakomeje I kept moving. ndagenda njya kumugina I went to the Mugina. yarambwiye ati ugenda ugiye kumugina hari abandi batutsi bene wanyu. And she said, there are other Tutsis. nagiye kumugina kuri paruwase I went to the parish. wahoze ari burugumesitiri wa komine mugina One of the local leaders of that area, umva yitwaga Ndagijimana Kariste. he was called Ndagijimana Kalist. nimba yari umuhutu nimba yari umututsi ntabwo mbizi I don't know if he was Hutu or Tutsi, ariko icyo nzi cyo yari umuyobozi mwiza icyo gihe. but he used to be a good local leader. yadukoresheje inama He held a meeting, aravuga ati rero namwe mugerageze kwirwanaho. and he said, at this point, fight for your lives. ndabona bimeze nabi barashaka kubica namwe mwirwaneho. They want to kill all of you. Try to fight for your lives. icyo gihe arimo kudukoresha inama haje igitero cy'interahamwe turagitsinda. So when we were having a meeting, there came an attack group, and we fought back, and they ran. hanyuma baza kumutumaho ngo perefe ngo aramushaka ngo naze mu nama i Gitarama. They asked him to go to a meeting to see the prefect of that district. bamwiciye kuri bariyeri. They killed him at